Oliver Gilbert, c'est Teresa Terilus, c'est une nous. C'est Oliver Gilbert, lui, qui encourageait et supportait Linda Julien pour le premier haïtien qui est élu dans Miami Garden. Tout l'autre jour là, il était porté militant derrière l'élection député Wallace Aristide. À la yo, bon partenaire communauté a gagné. Les autres ont dit Miami Garden, c'est celle boutique porno avec machin tafia qui là. Oliver Gilbert transformé en plus gros centre d'attraction dans le Floride là. Football Miami Dolphins, Miami Hurricane, Miami Open tennis, Formula 1 course machine, concert jazz in the garden. Comme commissionnaire avec Sherman Dade County, Oliver Gilbert balance budget dans 2 ans. Il aide commissionnaire Marlène Bastien débloquer $5 millions chaque année pour Sierra notre Miami. Il encourage FIFA porter mondial là dans la communauté. Choix clair, communauté a besoin d'un monde qui compte bataille pour représenter dans Washington. Nous pas choisir ni pour bel pantalon ni pour belle parole. Nous avons choisi Olivier Gilbert parce que nous connaissons Olivier a délivré. Votez piqué punché numéro 31 pour Oliver Gilbert, député district 24, American Made, comité action politique, approuvé et payé pour message. C'est ça, on a dit tout le monde bel bonsoir à la ronde Badet. Je dis c'est mercredi, Jean Spat la dit. Chaque mercredi, chaque jeudi, nous avons rendez-vous là, dans WSAF 99.5 FM. Pour politique, bon sens. Politique, bon sens, c'est une émission tout neuf qui paraît dans la communauté. Pour porter bon genre d'ombre sur question politique, bon genre d'analyse politique. Et ça qui est différent de en pile, ça nous fait différent. Ça nous fait différent de en pile d'autres émissions, c'est que nous pas cacher derrière un micro pour nous faire émission. Ça veut dire à travers l'émission carrelée et aucune question, nous avons des réponses. Moi, je suis partenaire avec moi dans l'émission ça, c'est M. Patrick Meyer qui est avec nous. Patrick Nabzou, bonsoir, qui j'ennuie. Mon cher Maître Prudent, bonsoir. Je salue tout auditeur. Mon cher, dans forme et nous parler, nous travaillons. Et nous pensons que faut nous continuer de travailler jusqu'à ce que nous mettions au moins qui a défendre la communauté, on est habitué à défendre notre cité déjà, et qui commence à travailler avec le monde par nous, le monde nous connaît qui est capable, et M. Baye résultat déjà. Et ça fait, M. Prudent, je ne suis pas content comme ça pour moi, c'est la première fois que je me sorti, que je travaille tout le monde, je travaille pour la communauté, je travaille pour tout le monde qui a aimé que nous avancions. C'est ça, Patrick, nous avons avancé et qui était tout annoncé à auditeurs et il y a des gens qui ont regardé nous à travers les réseaux sociaux. Nous avons une série de 4 interviews nous sommes fait avec commissionneur et chairman Oliver Gilbert qui côté 4 émissions ça très important pour qu'on qui ça candidat gagnant à côté et pour qui ça ou même leur font choix autant de font choix qui à tête reposée ça veut dire autant de font choix qui fait sens. N'a pas encouragé tout auditeur ou bien téléspectateur qui a peut-être de notre réseaux sociaux pour suivre tous les 4 tranches émissions ça parce que chaque adressé un aspect de candidat au tableau qu'on est. Premier aspect, il introduit qui est lié, qui va lever, qui va à l'école. Deuxième aspect, c'est de parler de qui ça a été fait dans Miami Gardens, côté pour Miami Gardens, côté Jean Spat l'a dit. Son côté a été dit c'est boutique porno avec machin tafia seulement que là. Nous qui gens les transformer Miami Garden en destination et d'ailleurs plus le bagarre autant des cap fait il y a du Miami ceci Miami cela par contre qui est pour changer pour dire c'est Miami Garden ceci Miami Garden cela. Troisième aspect il pour voir qui ça a été fait dans la commission de Miami Dade County qui gens il était balancé budget en 2 ans de temps qui supportait by communauté elle était dans position et surtout qui est-ce qui était employé pour t'aider dans le gros travail ça pour le faire. Et dans l'interview, je ne vais pas notre poule, mais il dit, moun ça a choisi, elle pas choisi parce que c'est haïtien, il était choisi parce que c'est eux-mêmes qui étaient plus qualifiés pour le travail. Dernier segment, dernier interview,
les gains pour louer avec pour qui ça le candidat et qui ça pour lui remettre comme candidat et pour qui ça a dû faire choix de Olivier Gilbert comme congressman dans le district 24. Patrick? Oui, mais Prudent, mon cher, bien détaillé. Interview série A, une série de 4 interviews que nous faisons avec le commissionnaire Olivier Gilbert. Et nous pensons que 4 interviews, c'est un fond de suivi pour voir à qui est son affaire, comment M. Grady, depuis consulman, les magistrats, les commissionnaires, les chairman, et chaque côté le passé qui est en prête. Si vous avez regardé Jean-Oué Mami Garden développé sous leadership, sous gouvernance, commissionnaire Olivier Gilbert, ou après que M. Sondou, son aide qui compte à la fait, il planifier, il a une long-term vision, son aide qu'on est capable de travailler avec lui, et depuis qu'un travail, il travaille avec vous, et étant donné que nous connaissons des monde qui est très intelligent dans la communauté, depuis aller, je suis toujours pas cité ce monsieur-là, et ça fait nous gagner. Qu'on est actuel et city manager, notre manager, Teresa Théolis, qui était avec M. Félix Bradouat, monsieur, qui a coordonné tout le département, 15 billions de dollars dans les cantines pour monsieur. Et où est-ce que le résultat passé? Après, on a Hakim Boutus, petit maître Boutus, que M. le Chief of Staff, qui a dirigé bagaille, son CEO. Après, on a Fedra Pierre-Paul, qui député de staff, tout ça a montré que M. vient prendre mon parce que mon a des compétences, et il prend il a depuis le monté, il a des compétences là, tout pendant ça, on a avec lui. On a une consistance, une certaine stabilité, ça fait que fait projet. C'est pas un monde chaque jour qui a prévoqué le monde, 2-3 fois par jour prévoqué le monde. C'est un monde l'aile pour le monde, puisque le bon ce qu'on mérite, c'est pas son principe, c'est pas un monde qui va chercher pour lui. Et ça fait, nous sommes fiers. Pour nous gagner monde, ça, nous travaillons avec monsieur, et monsieur fait nous enthousiastiques à continuer avec lui, parce que le congrès, nous avons des gens qui sont capables de pousser plus ouvert la porte là. C'est ça nous avons besoin, de gens qui sont capables de compter avec les Haïti, nous ne connaissons pas facile, mais nous connaissons monsieur, ouais, sans résoudre le problème de l'eau, comme Ami Garden, nous faisons nous payer 25%, monsieur, avant d'aller là, il fait tout ça capable de descendre, pour réduire les taxes. Si on paye $100, on va payer $25. Et nous avons l'eau dans notre Ami Garden, son mot est qu'on a réussi pour souffle le leadership, Olivier Gilbert, comme commissionnaire. C'est-à-dire que ce sont des qui ont patience pour résoudre le problème. Ils ont une long-term vision et ça fait où est Ami Garden, toutes nos destinations qu'on y a là. Qui a parlé de football, et football Coupe du Monde, où elle traîne là. Combien de millions de dollars fait dépenser là? Qui c'est pour tennis, qui c'est pour Formula 1, Jardin de Garden, tout la Miami Garden là, dans figure. Nous là, et nous, ouais, que sous les récits, monsieur, je vais pousser nous, avec complicité, commissionnaire Marlène Basquin, qui déjà a travaillé, c'est le premier monde qui fait entrer la bagarre de chairman, monsieur Feldin, chairwoman, et housing, qui va jamais arriver, ou nous avons tout le monde parler de ça, tout le monde sont mis à pour eux, mais nous avons compétence là, des compétences là, comme commissionnaire Marlène Basquin, monsieur a poussé au pied devant. Et ça fait, être prudent, mon cher, choix ça, pas de raison qui est plus judicieux que ça, ou après des paquets de candidats, mais nous voyons tellement monsieur bon, tellement monsieur fait déjà, même l'autre candidat intimidé, il n'y a pas paraître qui pourra le faire en façon de jeu, il y a le paraître, il y a timide, il y a honte, parce que va régler rien. Merci d'être prudent. Et c'est ça, un bagage qui est extrêmement important, il était dit dans l'interview, nous n'avons pas détaillé l'interview à Mounio, parce qu'il y a quelque chose plus établi en plein. Et c'est le fait que premier madame ni, c'était une haïtienne, et il dit, petite, c'est le seul petit garçon qui a, c'est Olivier Gilbert de 4, il dit, c'est haïtien lié tout. Et c'est un petit monsieur poté sous tête. Et son petit monde qui est dans le spectrum, ça veut dire, monsieur, il y a des spectrum pour autisme.
Et mais monsieur pas caché dans la closette, monsieur tout côté monsieur allé, monsieur a présenté lui et dit même balle des fonctions publiques côté la parler en public avec tout challenge du gain. En tout cas Patrick, nous avons teacher Colin Souli, non? Nous connaissons un débat dans Florida Memorial hier soir. En pile candidat est paraît, il y a candidat qui pas paraît. Teacher Colin Souli, non, il parle d'un compte rendu de ça qui est passé dans le débat ça et qui impressionne lui-même les gains de candidat Olivier Gilbert, qui j'en été fonctionné, qui j'en été performé dans le débat ça. Teacher Colin. Eh bien, nous saluons tous les auditeurs qui branchés sur l'émission ça. Nous connaissons Teacher Colin, mais Prudent, c'est un seul. Mais hier, tu as gagné aucun chaîne de débat, j'en suis dit, mais Prudent, dans Florida Memorial. Eh bien, tu as plusieurs candidats. Et ça qui est intéressant, il a posé des questions. Au cas où éloquence, Jean, M. Gilbert répond à la question qu'il a posée. Et c'est ça qui expliquait l'homme qui a expérience. Ça montrait que il est capable de faire une série de travail, il est capable de répondre à la question qui a besoin de la communauté en là-dedans. Et nous dit que je ne dis pas, c'est très important pour tout le monde qui attendait nous, pour nous connaître compétence, expérience, il le dit en pile bagaille. Il doit être taille avec la communauté haïtienne. Mais moi-même, je dis, Maitre Prudent, une bagaille, expérience que je fais hier, les m'a regardé débat, c'est un monde qui est capable de camper et puis capable de répondre aux questions parce que ça que l'il a fait service à la communauté, il y a plusieurs années qu'il l'a fait et il fait un pile différence dans ça que l'a fait. Donc, c'est très important pour moi, le m'a choisi pour choisir un monde qui gagne expérience. Il y a des autres candidats qui te répondent aux questions très bientôt, mais une qui t'a quitté avec plus d'impression, c'est M. Gilbert. Donc, c'est très important pour nous qui nous, nous pouvons faire choix, faire devoir nous, pour nous capables de connaître et qui est-ce nous y. Et le plus souvent, c'est Teacher Colin, c'est Orlando, c'est l'autre monde qui apprend la rue, qui parle dans le bail, qui parle dans le débat. Donc, c'est très important pour nous connaître et comprendre qui est qui gagne expérience et qui est qui gagne un monde qui supporte elle. Parce que là, pour le monde qui a petit chapeau, c'est le monde qui gagne un pile haïtien dans le district. Donc, s'il choisit le monde qui a connexion en pile avec haïtien, nous-mêmes dans la communauté haïtienne, l'arrivée côté le Praléa, il ne va pas voter contre nous, il va voter pour nous. Et là, nous avons un pour nous-mêmes qui connaît besoin de la communauté. Même j'aime des cylindres, je travaille avec Karimit qui était dans le district. Après, ça, petit chapeau vient prendre la relève. Petit garçon vient prendre la relève. Quand il y a petit li a essayé pour le rester accroché là. Mais petit là, lui ou si trop jeune pour un gars ça. Nous besoin d'expérience qu'on y a dans moment ça yo avec des nègres ou cagoumé à l'aile dans Washington DC. Bon, moi ouais que après expérience là, monsieur son qui t'a goumé pour toute communauté. C'est ça, Patrick, si vous avez un commentaire ou un bagage à ajouter. Après ça, je parle de M. Jean-Baptiste qui a assuré touche technique là pour nous. Pour le premier intervieweur qui a à peu près 13 minutes, nous parlons de temps. Patrick? Bon, là, si c'est quand il parlait, je ne pense pas penser qu'un fil pour additionner parce que il y a d'expérience, il y a de compétences, il parle de consistance, il parle de comment M. son fighter lié, il a gommé pour nous à Donald Trump, il a gommé pour nous à n'importe où, ou est-ce qu'il a gommé pour Miami Garden, d'avoir des gardens réduits et Water Children. Ça veut dire, M. Kagoumé, et nous connaissons que nous-mêmes, comme Haïtiens, je ne sais pas qui bagaille ma Haïtien, parce que moi-même, Haïtien, j'ai plus d'amis. Le problème de gagner, c'est que l'airport n'a pas de problème. Moi, le gouvernement va regarder ce problème, même connaît. Avec un acteur Olivier Gilbert, le problème, ça n'a pas de rester, il l'a résoudre. Parce que M. son problème solveur, il a pris le problème avec Prudent. C'est ça, nous avons demandé à M. Jean-Baptiste, tant pis, commencer avec le premier intervieweur. T'as dit ça.
Gilbert, c'est une nan oui. En pile haïtien relève Olivier Gilbert tellement connecté avec nous. Premier madame c'est haïtien oui. Ça veut dire petit li Olivier Gilbert 4 c'est haïtien tout. Chef cabinet Oliver Gilbert c'est Hakim Brutus, petit maître Philippe Brutus et assistant c'est Sandra Pierre-Paul. Qui plus belle senior conseiller exécutif Oliver Gilbert c'est Teresa Terilus, c'est une nan nous. C'est Oliver Gilbert oui qui encourageait et supportait Linda Julien pour le premier haïtien qui élu dans Miami Garden. Tout l'autre jour là, il était porte militant derrière élection député Wallace Aristide. À la yo bon partenaire communauté a gagné. Les autres a dit Miami Garden c'est celle boutique porno avec machin tapia qui là. Oliver Gilbert transformé en plus gros centre attraction dans le Floride là. Football Miami Dolphins, Miami Hurricane, Miami Open dans tennis, Formula 1 dans course machine, concert jazz in the garden. Comme commissionnaire avec Sherman Gate County, Oliver Gilbert balance budget dans 2 ans. Li aide commissionnaire Marlène Bastien débloquer 5 millions de dollars chaque année pour sierrer notre Miami. Li encourager FIFA porter mondial là dans la communauté. Choix clair, communauté a besoin d'un monde qui compte bataille pour représenter dans Washington. Nous pas choisir monde ni pour bel pantalon ni pour belle parole. N'a choisi Olivier Gilbert parce que nous connaissons Olivier a délivré. Votez piqué punché numéro 31 pour Oliver Gilbert, député district 24, American Made Comité Action Politique, approuvé et payé pour message ça. Today, we are joined by Oliver Gilbert, the former councilman in Miami Gardens, mayor, county commissioner, and chair of the Miami-Dade County Commission. Thanks for being here. Thank you all for having me. To start, can you introduce yourself? Who is Oliver Gilbert? I'm a kid who was born and raised in Miami Gardens. I went to Parkview, Parkway, Norland. I went away to FAMU. I came back. I graduated from University of Miami School of Law with honors. And so I'm a son to my parents. They passed away now. I'm a brother to my sisters. I'm a friend to my friends. I'm a father to, an extraordinary young man, Oliver IV. I'm a husband to Walkiria and a stepdad to Soeni. Just someone who loves this community. If you've been in Miami-Dade County for a long time, you realize that we have something special here. And so I've had the ability to travel all across the country, really all across the world. And I love being here in Miami-Dade County, specifically Miami Gardens, but all of the county, because our diversity is what makes us special. The magic in this city is the people. And so it's special to me. Thank you so much, Commissioner. And I'm so sorry about your parents. Well, my parents, it's interesting because my parents were both extraordinary people. My dad was a Baptist preacher and my mom was a Seventh-day Adventist teacher. And so I went to church every Saturday and Sunday most of my life as a child until I went away to college. And so she taught for a while. She taught science and math. And so from her, I actually get my methodology, how I go about solving problems. I'm very methodical in these ways. But my dad was a fire and brimstone Southern Baptist preacher, and so from him, I get my passion, I get my faith. He's more my compass. And so when folks ask me, like, who's my favorite parent, who's influenced me the most, they've actually influenced me equally because I can actually look back at how I process and how I deal with things. I can look back at that and I can say, no, that I get that from my mom and I can get that from my dad. I hear their voices. They're gone now, but I hear their voices all the time. So when people ask me, do you miss my parents? I do miss my parents, but I talk to them because when the Bible says you train up a child in the way that it should go and they'll never depart, what they're saying is that they'll always be with you. If they'll always be with you, their lessons will always exist in my head. And so, I appreciate having really amazing parents. Thank you. Where did you go to school, Commissioner? No, I went to Norland. I went to Norland for high school and FAMU for undergrad, University of Miami for law school. And so I'm a product of public education. And so my mom having been a public educator, when people talk to me about public education, it is something that's very significant and very important. If we're going to have a successful American economy going forward, we have to have a successful school system. How were you introduced to the Haitian community? Well, I grew up in Miami-Dade County. I was born and raised here. And so I grew up, born in 1972, went to high school, graduated there in 90, and so I've grown up with Haitians in the community, and so it's not how was I introduced to them. They're part of this community. Haitians are part of this community, an extraordinary part of this community, and it's not just in one way. It's like my first wife, she was Haitian. My son, little Oliver IV, is Haitian. It's my chief of staff, Akeem Brutus, is Haitian. My deputy chief of staff, Sandra Pierre-Paul,
Haitian American. My good friends, people I've mentored in politics, like Linda Julian in Miami Gardens, the first Haitian ever elected to, I think, our city council. Wallace Aracey, state representative, very good friend. It's the friendships that permeate like my life. It's not just one thing. It's having learned over time from legal scholars and talented lawyers like Hans Attenad. It's having Teresa Theralis, who's now the city manager in North Miami, but when I was chairman of the county commission, she's the person who I actually tapped to head all of the departments that actually answered to me. So she was my CEO. She was the person who I said, hey, we're going to run everything. We're going to run the county. You and I were going to run it together. And so it's not just one thing. It's everything, because I understand the value. And in all those instances, I picked the best person for the job. They were extraordinary and still are extraordinary individuals who helped me out on a daily basis. Thank you. And once again, today we are joined with Oliver Gilbert, the former councilman and Miami Gardens mayor, county commissioner, and chair of the Miami-Dade County Commission. My next question to you it's what experiences did you have prepared you to be an effective leader in the community? Yeah, well, it's interesting because it's the lived experiences. It's our lived experiences. So my lived experiences tell me a lot. They inform me. Having grown up here, and I hear the national conversation about diversity and immigration, and I know that what they're saying is a lie. I know it's a lie because I grew up in Miami-Dade County. I grew up in Miami Gardens. I understand how diversity has actually made us stronger. Actually, it's made us better, and that's diversity across the board. It's so my lived experiences from sitting and listening to people and interacting with folks and growing up in the same neighborhoods and going to the same schools. My lived experiences. Look, when I was in college, for a while there, I was living in my car because I couldn't afford rent and tuition. And so I look back on that time, and that time strengthened me, but it made me really sensitive to what housing security means, and how when people talk about the affordability crisis of whether you can afford someplace to live. Well, no, I was living in my car. That was important. When I went to law school, I caught rapid mass transit, the 27 to the Metro Rail to go to UM's law school. So I know that when we talk about rapid mass transit, it would have been great to be able to get on a train that would take me the whole way and it'd get there a lot quicker. So I understand the struggles that people have. I knew what it was to struggle under student debt, because I couldn't afford to pay for law school and my parents couldn't afford to send me to law school. I'd take out loans. So when you graduate from law school and you have these loans and you have a mortgage payment and you have a car payment and the wages aren't great, I guess what prepared me for leadership is I am really not just from this community. I am of this community. And I've lived the same experiences as a lot of folks in this community. I've had the same struggles. And so as I took the mantle of leadership, I wanted to try to solve things. When I become a city councilor in Miami Gardens and then a mayor of Miami Gardens, one of the things I noticed is, hey, there are a lot of businesses here. I want to actually change the zoning and work to actually try to increase the number of businesses because I want to be able to shop in my own city too. I want to be able to go to a restaurant in my own city too. I want to be able to do these things in my city also. If you can do it in other cities, you should be able to do it in yours. You shouldn't have to drive someplace for it to feel like home. You should be able to have it feel like home right there. And so those type of goals actually are things that I focused on when I was mayor. But those all come from the lived experiences that I had before I became mayor. Thank you. Outside of the official leadership positions you have held, what would you want the people to know about you? Oh, man. So I was a poet. I was a poet. I wrote poetry. My mom told me that she wasn't going to pay for me for the rest of my life, and so she made me go to law school. Because I wanted to be a poet. That's what I wanted to be. Well, when I was a kid, I wanted to be a cowboy, but then I wanted to be a poet. So I still write sometimes. I write most of my own speeches. I do most of my own remarks, and so because that's how I process. I want them to know that, like, my son Oliver, he is literally my sunshine. That kid, he in so many ways, he made me a better leader. He made me a better communicator. When he was younger, he was diagnosed on the spectrum, so he's autistic. But so I had to find ways to communicate with him, and I had to be able to listen to not just what he said, but I had to be able to understand what he was trying to get at.
And it made me a more attentive person. It made me learn to be not just a good speaker, but a good listener and a good communicator. And so I think that's important to me. And I probably would want them to know that, like, independent of the leadership roles, like I see them. Like, a lot of folks who, when they run for office, they're running for office and they just come around when they run. No, I'm on the parks with you doing Optimus football games. I'm at Jazz in the Gardens with you. I'm at Compa Fest with you. I'm at all of these places, and I'm not just with you shaking hands. I'm with you. Like, there's all these videos out there about people criticizing me because I dance a lot. And I pointed out to somebody, I was like, well, I was dancing. I wasn't at clubs. I was at community events with the community, and we all were dancing. And so you will get that type of authenticity from me. That is who I am. I am going to be who I am all the time. And so I never have to worry about who I pretended to be for you, because I'm always being the same person. Absolutely. Finally, if someone who has never heard of Oliver Gilbert watched this interview, what would you hope they remember? That I'm one of them. I'm just like them. Look, the big lie in America is they want us to think that we're all different. We might come from different places. We might say it in different languages, but we all want the same thing. The American dream they talk to us about. We work hard. People in this community, people in the Haitian community, work hard, build businesses, strong family folks. You know, we just want opportunities. I want them to remember that I'm just like them. I've had all the same struggles, and that I'll be there for them. Commissioner Oliver, is there anything that you would like to add? You know, we're in very perilous times right now. What we just seen, several days ago, Supreme Court come down and green light the president and this harebrained scheme to actually send Haitians and Syrians back. Haitians that had temporary protected status, and temporary protected status is important because it recognized that folks were coming to this country because it wasn't safe for them someplace else. And so now we're not saying it's safe, but we're saying you still have to go back. That's inconsistent with our values. But what it points out is that we have to comprehensively look at immigration. We shouldn't be sending people back. Listen, this is their home now. This is their home. And so if people have a problem with the word temporary, it was supposed to be temporary. Okay, well then let's make it permanent. If people have a problem with the word temporary, let's provide an actual path to citizenship. These are folks who are coming back and they're coming here, and they came here. And you're not saying they did something wrong. You're not saying they didn't contribute to America. You're not saying they didn't work hard. What you're saying is leave. And what I'm saying is the truth about America is that we were always built by people who came here and did exactly what those folks do. And they came here for the exact same reasons: fearing for their safety, persecution, economic hardships, all the same reasons. So the only thing that's changed is the people who actually came here. So if I'm a congressman, that's something that we have to address, and not just me, but us as a community. A couple of days back, I stood with members from the community, and it was really great because it was members from the broader community. It wasn't just Haitians. I keep telling folks, this isn't a Haitian fight. This is about us. And it's not just about us as black people. It's not about us as Haitians. It's us as Americans. What do we believe? Do we believe that in the things that we said that we believe? We believe that you can come here and that the American dream is available for anybody who's willing to work and make it theirs. Do we believe that? If we believe that, then we prove it with our values, not with our words. Thank you, Commissioner. Commissioner Oliver, thank you so much for your time and for sharing your stories. And it's an honor to interview you today. Oh, no, it's my pleasure. I appreciate you having me. Thank you. Oliver Gilbert, c'est une nan oui. En pile haïtien relève Olivier Gilbert tellement connecté avec nous. Premier madame c'est haïtien oui. Ça veut dire petite li Olivier Gilbert 4 c'est haïtien tout. Chef cabinet Oliver Gilbert c'est Hakim Brutus, petite Maître Philippe Brutus et assistant c'est Sandra Pierre-Paul. Qui belle senior conseiller exécutif Oliver Gilbert c'est Teresa Terilus, c'est une nan nous. C'est Oliver Gilbert oui qui encourageait et supportait Linda Julien pour le premier haïtien qui élu dans Miami Garden. Tout l'autre jour là, il était porte militant derrière élection député Wallace Aristide. À la yo bon partenaire communauté a gagné. Les autres a dit Miami Garden c'est seule boutique porno avec machin tafia qui là. Oliver Gilbert transformé en plus gros centre attraction dans le Floride là. Football Miami Dolphins
Dolphins, Miami Hurricane, Miami Open dans tennis, Formula 1 dans course machine, concert jazz in the garden. Comme commissionnaire avec chairman Dade County, Oliver Gilbert balance budget dans 2 ans. Li aide commissionnaire Marlène Bastien débloquer $5 millions chaque année pour sierrer notre Miami. Li encourager FIFA porter mondial là dans la communauté. Choix clair, communauté a besoin d'un monde qui compte bataille pour représenter dans Washington. Nous pas choisir monde ni pour bel pantalon ni pour belle parole. Nous choisi Olivier Gilbert parce que nous connaissons Olivier a délivré. Votez piqué punché numéro 31 pour Oliver Gilbert, député district 24, American Made Comité Action Politique, approuvé et payé pour message. C'est ça, on a pour appeler auditeurs, téléspectateurs, et monde qui était conduit, qui était posé question, c'est Dr Nadine François, qui était fait un job excellent. Patrick, tu as eu l'opportunité pour t'étendre des intervieweurs pendant ta fête. Je connais Teacher Caroline, c'est la première fois que tu as des intervieweurs. Je aimé Teacher Caroline, nos réactions. Ça le pensée de l'intervieweur. Et Patrick, ou même le nous retournons sur, nous parlons de est-ce que il y a des bagages qui frappent dans l'intervieweur, peut-être, ou pas de prêter attention à eux pendant l'intervieweur, le tape tes pères. Teacher Caroline. Teacher? Teacher, ou avec nous? Ah, semble nous perdre du teacher. Eh bien, nous parlons avec Patrick. Patrick, je te tourne. Maître Prudent, pour saluer encore. Parce que nous avons des interviews, mais chaque fois on des lits, chaque fois on des lits, on a une nouvelle interprétation. Bon, bonne bagaille que je ne pas prêter attention parce que l'interview a fait, moi j'étais tellement absorbé par ta commissionnaire bien et Jean lui répondit avec une simplicité qui est tellement sincère dans sa vie. C'est pas un monde qui a parlé pour la chercher vote, c'est un monde qui a dit aux certaines vérités et puis nous-mêmes nous avons de lui donc son histoire n'a fait. Et le commissionnaire a tellement déposé chaque question posée lui montrer côté le sorti côté comment le passer pour arriver là, il montre que là-bas à l'université, comment l'a fait, il a le prêté tant que nous tous, il a le prêté tant que tout le monde, il connaît que faut gommer dans la vie pour arriver pour jouer son besoin. En plus de ça, il montre comment il a conservé, comment la communauté haïtienne l'intégrer là-dedans, bien que des moments il y a un conflit. On connaît, on veut culture FIA, ou dans le groupe là-dedans, ou monsieur, même musique compas, ou monsieur, dans toutes les bagailles, c'est honnête. C'est pour montrer que monsieur, c'est un monde qui a consommé, c'est un monde qui a entré dans la communauté et fait comme ça à Réménie parce que monsieur a délivré vraiment. Le regardez, nous avons notre Miami Garden, où les gens poussent Miami Garden, tout le monde qu'on a dit, par essence, c'est bon, je dis Miami Garden, par exemple, en ville normale, en ville qui est potable, et puis dans 200 villes qui gagnent aux États-Unis après autant, il y a que Miami Garden c'est un petit vibrant. Quand il y a là, Miami Garden fait une dimension, où est que ça qu'a fait dans Miami Garden, c'est des bagages pas de jamais penser, même dans le rêve, on va passer ça qu'a fait. Regardez Formula 1, où elle était dans Miami Garden, regardez tennis à la Miami Garden, où elle était gros championnat, regardez Formula 1, regardez Jazz in the Garden, regardez Coupe du Monde là. Coupe du Monde là, il s'est traîné dans Miami Garden, la mi-temps que la communauté haïtienne. Et pour me dire que l'homme sont leader lié, la lead. Et où elle quitte en prête li. Là, Miami Garden, ça fait que elle a parlé là, mais songez que le magistrat a dit que monsieur les fondations, les fondations ville là, et puis lui-même, commissionnaire, qui fait travail là avec lui, et qu'on y a un Miami Garden, toute notre destination, il n'y a pas envie de quelle autre ville, parce qu'ils ont une ville qui vibre, font ville que le monde qui vit là-dedans. On sait, car son bagage que l'obtient de lui, ou est que comment le monde a développé, comment ça nous besoin, c'est vision nous besoin. Nous besoin d'argent, on vend l'argent, il faut avoir une vision, et il faut avoir l'argent, il faut qu'on s'en fasse avec. Mais prudent, mon cher, tout le monde capte de me mais ça, tout le monde après une nouvelle interprétation, c'est ça qu'il faut regarder au tableau, ou un tableau à l'autre interprétation. C'est prudent. On sait, vous pensez que tu fais quand les gars sont tournés, et qu'à l'appréciation parle. Non, il semble que Teacher Caroline quitter, nous, le pas souligner encore. Et ça nous parle faire, nous parle faire une transition avec Spat là encore. Et puis, nous parlons entrer dans la deuxième interview. Et m'a tout averti, et aux téléspectateurs avec auditeurs,
nous pas fait émission radio même avec un pile monde côté nous cacher derrière un micro pour nous parler pour bailler point de vue nous et nous toujours réservons temps pour même pour réagir ou qu'à poser nos questions pour poser des questions nous même nous pas dans marronnage n'a bonne réponse seul bagage n'a demandé pour tout le monde relais avec all les disciplines. Si c'est jour après les pour jouer, on met à l'autre côté. Mais si après les pour bailler un point de vue qui est même contraire à ça, nous-mêmes nous gagnons, nous pas de problème avec ça. On seul bagage n'a demandé, même si nous parler pour nous défendre point de vue par nous, ou même pour de parler pour défendre point de vue par là, ou bien candidat par là, en fond relais. Nous parlons de ce spot là, n'a pas retourné. Gilbert, c'est une non-oui. En pile haïtien relève Olivier Gilbert tellement connecté avec nous. Premier madame, c'est haïtien, oui. Ça veut dire, petite li Olivier Gilbert 4, c'est haïtien tout. Chef cabinet Oliver Gilbert, c'est Hakim Brutus, petite maître Philippe Brutus. Et assistant, c'est Sandra Pierre-Paul. Qui plus belle, senior conseiller exécutif Oliver Gilbert, c'est Teresa Terilus, c'est une non-nous. C'est Oliver Gilbert, oui, qui encourageait et supportait Linda Julien pour le premier haïtien qui est élu dans Miami Garden. Tout l'autre jour là, il était porte militant derrière élection député Wallace Aristide. À la yo, bon partenaire communauté a gagné. Les autres a dit Miami Garden, c'est celle boutique porno avec machin tafia qui là. Oliver Gilbert transformé en plus gros centre attraction dans le Floride là. Football Miami Dolphins, Miami Hurricane, Miami Open tennis, Formula 1 dans course machine, concert jazz in the garden. Comme commissionnaire avec Sherman Dade County, Oliver Gilbert balance budget dans 2 ans. Li aide commissionnaire Marlène Bastien débloquer $5 millions chaque année pour sierrer notre Miami. Li encourager FIFA porter mondial là dans la communauté. Choix clair, communauté a besoin d'un monde qui compte bataille pour représenter dans Washington. Nous pas choisir monde ni pour bel pantalon ni pour belle parole. Nous avons choisi Olivier Gilbert parce que nous connaissons Olivier a délivré. Votez piqué punché numéro 31 pour Oliver Gilbert, député district 24, American Made Comité Action Politique, approuvé et payé pour message. C'est ça, on a entré directement dans notre deuxième interview. Oliver Gilbert, c'est une non-oui. En pile haïtien relève Olivier Gilbert tellement connecté avec nous. Premier madame, c'est haïtien, oui. Ça veut dire, petite li Olivier Gilbert 4, c'est haïtien tout. Chef cabinet Oliver Gilbert, c'est Hakim Brutus, petite maître Philippe Brutus. Et assistant, c'est Sandra Pierre-Paul. Qui plus belle, senior conseiller exécutif Oliver Gilbert, c'est Teresa Terilus, c'est une non-nous. C'est Oliver Gilbert, oui, qui encourageait et supportait Linda Julien pour le premier haïtien qui est élu dans Miami Garden. Tout l'autre jour là, il était porte militant derrière élection député Wallace Aristide. À la yo, bon partenaire communauté a gagné. Les autres a dit Miami Garden, c'est celle boutique porno avec machin tafia qui là. Oliver Gilbert transformé en plus gros centre attraction dans le Floride là. Football Miami Dolphins, Miami Hurricane, Miami Open tennis, Formula 1 dans course machine, concert jazz in the garden. Comme commissionnaire avec Sherman Dade County, Oliver Gilbert balance budget dans 2 ans. Li aide commissionnaire Marlène Bastien débloquer $5 millions chaque année pour sierrer notre Miami. Li encourager FIFA porter mondial là dans la communauté. Choix clair, communauté a besoin d'un monde qui compte bataille pour représenter dans Washington. Nous pas choisir monde ni pour bel pantalon ni pour belle parole. Nous avons choisi Olivier Gilbert parce que nous connaissons Olivier a délivré. Votez piqué punché numéro 31 pour Oliver Gilbert, député district 24, American Made Comité Action Politique, approuvé et payé pour message. Welcome, Commissioner Oliver Gilbert. Today, we are taking a closer look at the leadership and accomplishments during his time you served as councilman and mayor of Miami Gardens. Thank you for joining us. Thank you for having me. I appreciate you having me. Okay, you became a leader in Miami Gardens at a relatively young age. What inspired you to seek leadership positions in that city? I grew up in Miami Gardens, and Miami Gardens becomes a city in 2003. And so it's a relatively young city. And this idea, I'd seen a lot of the people who I grew up with, their parents, and then subsequently them, they'd actually moved away. Some of them just moved to Miramar. And I'm moving to Miramar, I'm moving to Pembroke Pines because I want this, and I want. So I think they wanted all these things in their city. And my thought was, why wouldn't we just build the things in our own city? Why would we move someplace? Like, you're going to sell your house and then buy this
big, expensive house out in Miramar. All your friends are still here. All your family's still here. You're still going to be coming back here. And so my idea was that we could actually build the city that we wanted. We could develop the city we wanted. We could have the things that we wanted. We didn't have to move someplace. We could make someplace. And so that was my idea when I ran for city council initially in 2003. I lost. I stayed active. And in 2008, I get appointed to the seat, and then I run to retain the seat in 2010. And then in 2012, I run for mayor, all talking about the same thing, making the place that you want to live instead of moving to the place that you want to live. And so that fundamental understanding would touch a lot of different things. It would touch zoning. It would touch public infrastructure like parks. It would touch public safety. It would touch all of those things in a very meaningful way. And I was blessed that, having grown up in the community and being a kid in the community, people understood the genuine nature in which I wanted to serve. And they allowed me to kind of exercise my imagination over how we would actually develop as a city. And so it was wonderful. It was wonderful. Thank you. As you served as councilman and mayor of Miami Gardens, economic development was a major focus of your administration. Why was that important? It was important for a couple of reasons. First, people need to be able to circulate dollars inside their community. They need to be able to spend money in their city. They need to be able to shop in their city. You don't think about it, but if you have to drive 5 miles or 10 miles to get something, that's like a surcharge on living in a place, because you're paying for gas and time to drive to Pembroke Pines, gas and time to drive to Aventura, gas and time to drive to the city of Miami. You're paying to actually do that. If you have more of those amenities close to your home, then that's less time in your car, that's less money. It's the difference between being a city and a community. Cities are things that are organized by, state law. Communities are things that have houses of faith, businesses, cities, entrepreneurs, homeowners. Communities are different. I wanted us to be a community, and economic development was a big part of that. If you want to be an entrepreneur, now you had an opportunity. It also allowed us to actually build up the budget in Miami Gardens. So one of the interesting things that people don't get from an economic perspective is that when I focused on things like industrial parks developing, industrial parks, they tax at a really good millage rate, but they don't require a lot of services. So it allowed you to take the money that you were getting from those spaces and actually invest it in programs for seniors and kids. So we got more money just by rezoning the property. And so it allowed us to do a lot of different things. And we did it with economic development. One of the things that we had a challenge with was public safety. And so I remember somebody came to me and said, well, this corner right here, I want to put a gas station right here. And I think we have enough gas stations. But at that corner, it was completely empty, and people used to sell drugs on that corner. And everybody knew they sold drugs on that corner. And so I said, well, let's put the gas station there. And they were confused. The residents came in. I said, well, if the gas station's there, it's going to be light. It's going to be, bright. They're going to have cameras. It's going to be people in and out. Once that gas station is there, you know what won't be there? The drug dealers. And that's the way it happens. So economic development also becomes a tool that I use to actually fight crime. And so when people talk to me about how we went from being in Miami Gardens, one of the most dangerous cities in America, to not in the top 200, it was economic development. It was policing, but it was parks. It was community partnerships. It wasn't just the men and women who were extraordinary for us, who wore badges and carried guns, but it was the people who actually built buildings. It was the people who actually created jobs. It's the kids and the programs that we put on parks for kids, so they weren't getting into silly troubles at silly time. It was all of those things that actually helped transform the city. Thank you. One of the city's most visible asset is Hard Rock Stadium. Mm-hmm. How did you ensure that relationship would benefit the community? Well, when I became mayor, the city didn't actually have control over Hard Rock Stadium. They didn't have control over it. And so in the charter, Betty Ferguson had written a charter that allowed them to not be under the control of the city. And Shirley, the first mayor, she hadn't gotten to trying to change anything. And the commissioner, who was the time when I became mayor, Barbara Jordan, she didn't change it. Well, when I became mayor, I sued Hard Rock Stadium in the county. I just sued them.
And I said, no, you're in our city's jurisdictions. We're going to have control. And I remember we had this meeting. We'd have a joint meeting between the city council and the county commission. And it was my first real interaction with the county commission as a body, and their first interaction with me. And what we found was at the end of that meeting, I remember one of the colleagues, well, the people who would later become my colleague on the county commission, just threw up his hands and he said, I don't want to do this anymore. They're right. Just settle it. And after that, because my goal, and I had told them this, is I will not give up. I will not give up. It is an insult to the people of Miami Gardens to say that this is the biggest, employer in the city. It's the biggest single piece of property in the city. It's a huge billion-dollar corporation, and they're not subject to our rules. Why? Why wouldn't we be capable of making rules for them? We make it for everybody else. So no, they're going to be an active part of this community, and they're going to be subject to the control of Miami Gardens leadership and the voters of Miami Gardens. And so I fought them. And so now people look at it now, and I have a great relationship with the Dolphins. I do. I have a great relationship with the stadium. But that was born from the idea that I won't be pushed around. This community wouldn't be pushed around with anybody. We're partners. Partners mean I don't work for you. We work together. And so they are members of this community, just like everyone else, members of this community. And they'll disagree with some of the things that I did as mayor. They disagree with some of the things that I've done as commissioner. But ultimately, they understand that I see them and I value their success also, because their success is our success. And that's kind of highlighted in a couple of different ways. One of the things I used to redo our parks was a general obligation bond. And a general obligation bond is when you put a tax on property owners to actually invest in parks, and we invested in parks and public safety. Well, when I proposed it, it was $60 million, which was a big deal back then, because the first bond that Miami Gardens had ever done like that. And so there are two people who actually gave me the money to actually run the campaign to promote the bond. And it was Florida. Musician from Miami Gardens. He was interested in parks and all those things, but it was also the Miami Dolphins. And it was interesting because the Miami Dolphins, they were giving me money to run a campaign that would ultimately raise their taxes. My argument to them was, yeah, you don't necessarily benefit from the parks in that way, but in communities, the strong shall bear the weaknesses and infirmities of the weak. And so we know that these programs need to exist for kids, then I need you to be on board. And when they said, okay, we'll do it, I realized then that they were kind of getting it. They were kind of getting that if we're in this together, we actually have to be in it together. What other assets or activities did you bring to Miami Gardens to make it the most important destination in South Florida? Well, it's and I didn't actually, I'll get credit for those things, but in the real world, I didn't do it. I just freed other people up to do it. I created things like, karaoke in the gardens, but then council members have subsequently taken it and they've grown it. I grew jazz in the gardens. I made it so that people understood that we were actually open for business. And so that this was some place that you could actually be. So when you look at the things like the Miami Tennis Open that comes to the stadium, and now Formula One that just came to the stadium, and we have Beyonce came to the stadium. There was this idea that we were going to be a bedroom community. And Miami Gardens is primarily single-family homes, and that's great. But if you want to ever have services and take some of the tax burden off residents, you have to actually have activities that bring people into the actual community. And so that's the science of having a fiscally sound city, a city that actually is growing and moving forward. Did that change perceptions people have about Miami Gardens? It started to change them. One of the things that I did when I started talking about changing perceptions is people would have these horrible nicknames for Miami Gardens. And I would say stuff like, they're talking about you, right? They're not talking about the city limit. They're talking about you. When you talk about a city, you're talking about the people in the city. If you say something negative about Miami Gardens, you're not talking about the boundaries of the city. The boundaries of the city is 215th Street and 151st Street. You're not talking about the boundaries. You're talking about the people. So if you don't think, if what they're saying, whatever it is, isn't reflective of you, then you should defend the city. Understand, when you defend the city, you're defending yourself. Miami Gardens is personal to me. I don't even pretend like it's not. You're not going to talk about the city because I understand that, and this isn't just unique to Miami Gardens. You find this in a lot of black communities. You find this in every type of black communities, Haitian communities, African-American communities.
Jamaican communities, what you find is people will take the actions of a minority and try to extrapolate it and identify it with an entire community. So if you have 1 or 2 people or 5% of people who do something wrong, then that's the entire city. That's never the case. And they don't do it anywhere else. They don't do it anywhere else. And so I won't let them do it in my city either. Commissioner Oliver Gilbert, beyond economic growth, what investments did your administration make? Well, specifically investments in the residents. What actually happens is we use things like the general obligation bond to invest in places. And when we build Bunch Park out and we do this whole new center, we don't just build out the center. My plan was, okay, well, now we built out the center, we can partner with community-based organizations, not-for-profits. So now we have a community-based not-for-profit in there that's providing STEM activities for kids year-round. Okay, so we built out a brand new senior center because our seniors deserve some place to go. But now we have programming for them that allows them to stay in place year round, and they're not displaced during the summer when kids are out of school, because that was what was happening. Working with community-based organizations like that, working with the understanding that cities don't just exist to exist, they exist to actually serve people. One of the things that helped me do was activate. And activate a city in very unique ways. So now the things that go on in Miami Gardens, it's not all city generated. It's generated by the fact that people know that we're there and we're an active partner in actually providing services. Thank you. What accomplishments are you most proud of? When I became mayor of Miami Gardens, I told them that we would be an all-American city, and people laughed out loud. They literally laughed out loud. And so my last year in office, 2020, we became an all-American city. We won the designation. And that encompassed a lot of things, the change in, the levels in crime and violence, the economic development, the community engagement, those type of things. But what it was an acknowledgement that my hard work had paid off. Another one of the things that I think are important, and I'm proud of this, but I'm still, it's still new to me, is that during one of my State of the City speeches to the residents of Miami Gardens, I told them that, we were getting charged, some of our residents were getting charged a surcharge for water from the city of North Miami Beach. And North Miami Beach was taking that surcharge and they were putting it directly into their general fund. And so what I said was, and the water plant is actually in Miami Gardens. The water plant is in Miami Gardens. And so they were taking the water from underneath Miami Gardens and charging residents of Miami Gardens more for it. And I told them that we would never, ever, ever succumb to that type of tyranny. I told them that we would fight it until, a court would have to make me accept it. And so we took them to court one time and they privatized it. We ended up winning that lawsuit and they had to pay $9 million. And then I started working with the legislature. But my time ran out as mayor. But when I went to the county commission, I added it to our legislative agenda. And so then the county starts to lobby the issue also. And so we would go back up there. And last year, it got passed by Representative Robinson, who was the primary, she's a warrior on these things, and Senator Jones. They passed it, but the governor vetoed it. And I remember people thinking, oh, it's over. And I said, I told you all, it's not over till we win. It's not over till we win. And so I went back this year, and I got a couple of Republicans in the legislature to sponsor it. And so the governor just signed it. And so now that surcharge that was being charged to Miami Gardens is not just going to be eliminated for Miami Gardens. It's going to be eliminated for everyone. Come next July, it's gone for everyone now. And so, which is what I said. I said, listen, if it takes me fighting this fight for everyone in the entire state who's in this situation to make this right for the residents of Miami Gardens, I will. And so I fought that fight, and ultimately we've been successful. I'm proud of that. Commissioner Oliver Gilbert, is there anything else you would like to add? No, I think the lesson from the water is important, because what it tells you is a small, committed group of people who are unwilling to yield, who will not give up. If they are persistent, they can be successful. We can do it too. Commissioner Oliver Gilbert, thank you once again for sharing your experiences and reflecting on your time as mayor of Miami Gardens. Thank you for having me. Oliver
Gilbert, c'est une nan oui. En pile haïtien relève Olivier Gilbert tellement connecté avec nous. Premier madame c'est haïtien oui. Ça veut dire petit li Olivier Gilbert 4 c'est haïtien tout. Chef cabinet Oliver Gilbert c'est Hakim Brutus, petit maître Philippe Brutus et assistant c'est Sandra Pierre-Paul. Qui plus belle senior conseiller exécutif Oliver Gilbert c'est Teresa Terilus, c'est une nan nous. C'est Oliver Gilbert oui qui encourageait et supportait Linda Julien pour le premier haïtien qui élu dans Miami Garden. Tout l'autre jour là, il était porte militant derrière élection député Wallace Aristide. À la yo, bon partenaire communauté a gagné. Les autres a dit Miami Garden, c'est celle boutique porno avec machin tafia qui là. Oliver Gilbert transformé en plus gros centre attraction dans le Floride là. Football Miami Dolphins, Miami Hurricane, Miami Open tennis, Formula 1 dans course machine, concert jazz in the garden. Comme commissionnaire avec Sherman Dade County, Oliver Gilbert balançait budget dans 2 ans. Il aidé commissionnaire Marlène Bastien débloquer $5 millions chaque année pour Sierra notre Miami. Il encourageait FIFA porter mondial là dans la communauté. Choix clair, communauté a besoin d'un monde qui compte bataille pour représenter dans Washington. Nous pas choisir monde ni pour bel pantalon ni pour belle parole. Nous avons choisi Olivier Gilbert parce que nous connaissons Olivier a délivré. Votez piqué punché numéro 31 pour Oliver Gilbert, député district 24, American Made Comité Action Politique, approuvé et payé pour message ça. Et Patrick, malheureusement, le a fini son nom. Et n'a pas mon rendez-vous demain, 6h, 7h, pour émission même genre, mais nous promettons, n'a quitté un pile là pour poser des questions, nos points de vue par eux. Et nous-mêmes, nous supportons Olivier Gilbert pour tout ça, ce temps là, et nous pensons nous faire bon choix. Patrick, c'est là la publicité. Bye bye. À la prochaine.